presents. We talk show, stop thinking I start thinking. We vibe shop presents. We talk show, stop thinking I start thinking. We Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to the WeTalk Show Season 1. I'm so glad that I could join you today on this festive day. Wishing at the outset, wishing you all a very happy Monday and a happy Raksha Bandhan. I hope all the brothers and sisters and all the bonds that you all share may stay eternal by God's grace. And I wish you all once again a very happy Raksha Bandhan. And before we move on to our very special guest here today from the City of Arts, Vijayanagaram, I would like to throw a small introduction to this gentleman. We have met with his father, quite a foreseer, quite a visionary, who raised his children to ensure that they get wonderful education, yet they chose to get back to their business. This is that gentleman who hails from the city of Vijayanagaram, Shiva Gudisa Garu, and we're now going to meet with his son Nithin Gudisa, and let's see what all we can learn from this duo and from Nithin, and let's see what all they have in store for us to hear today. Before we get on, Nithin Gudisa, I request everyone to please stay glued for the next half hour and let's try to learn a lot more. Let us unwind and de stress ourselves after a busy Monday evening, and let's encourage the We Talk Show on the season 1. Hi, Nitin. How are you? Hi Raghu, good evening. Good evening. Good. Good evening, Nitin. How are you keeping today? Yeah, good. Back to work after a long weekend for Independence Day, Varalakshmi Vratam, everything. Superman, that makes me ask you, where did you go for your long weekend? So I was spending time with my family. Great. Okay. At So Vijayanagaram? yeah, I went to my in-laws' place. So my son is at my in-laws' place. So Super. Okay. And how old is he? he's just 10 months old. 10 months. Okay. Okay. So, an Yes. infant. We're talking about a toddler now. Yeah. Good man. What did you name him? Sohan Sai Pradyumna. Sohan Sai Pradyumna. Nice, nice name. Of late, I've been hearing names of a lot of my friends who are naming their girls and boys with just 3 or 4 letters. I'm so glad that you've chosen the name as Sohan. It sounds so Yes. nice to us. Thank you so much. So, Nitin, please tell us briefly about yourself. Where do you hail from? Where did you study? Who all are there in your family? I guess most of the viewers, 90% of the viewers know that you are Sivagaru's son, but Yes. you add your tinge and your colors to your background and your Yes. introduction. Please go ahead. Thank you so much, Raghu. Thank you once again for giving me the opportunity. So, firstly, I would like to begin the show by wishing everyone happy Raksha Bandhan. So, it's a very emotional and auspicious day for all of us. So, I think all of you must have cherished your moments today with your sisters and brothers, meeting them after a long time, maybe spending some good time with the family. So, coming to me, I am a IIT Chennai graduate hailing from Vijayanagaram. So I completed my all my schooling in Vijayanagaram itself, from my LKG to 10th class in the same one single school. So I know all the teachers, everyone by name. They know me very well. So it's like my home. The school is also like my home. So after 10th, I moved to Fiji, Hyderabad, to do my intermediate and IT coaching. Later on, I moved to Chennai IIT to do my mechanical engineering from IIT Madras. So where I have got a good amount of exposure into the technical studies and also the corporate, and I have gained my global exposure over there. సో అంటే మనం ఇక్కడ ఉన్నంతకి వి ఫీల్ అంటే స్కూల్లోని ఇంటర్మీడియట్లోని మనం ఇక్కడ టాపర్ కింద ఉంటాము. సో వన్స్ వి గో దేర్ ఎవ్రీ వన్ ఇస్ అ టాపర్ ఓవర్ దేర్. సో అందరూ వాళ్ళ స్కూల్స్లోని వాళ్ళ సిటీస్లోని ఎక్స్పర్ట్సే అండ్ దే ఆర్ ద బెస్ట్ వన్స్ అట్ దేర్ ప్లేస్. So once we go there, we understand that the world is so big again. So however big achievements we might have had in past, so once we reach places like that, we always understand that there's still lot more people who are better than us. So we have a Great. lot more to achieve yet. So with that feeling, I think so. It was a great learning at IIT Chennai. Later on, ఒక 1 year కార్పొరేట్లో వర్క్ చేసి అర్న్స్ట్ అండ్ యంగ్ గుర్గాంలో. Then Okay. I found that business was always my calling. Coming back home and joining my dad's business.
సో, ఐ థింక్ Okay. నేను అనుకున్న దానికన్నా కొంచెం త్వరగానే వచ్చేసాను డ్యాడీ దగ్గరికి టు జాయిన్ మై ఫ్యామిలీ బిజినెస్. ఐ థాట్ ఐల్ డూ అన్ ఎంబీఏ అండ్ దెన్ ఐ will work for a couple of years and then I'll gain that exposure and then come back home. So to expand our business in whatever ways we can. But Okay. few circumstances and also maybe COVID also forced us to come back home and take care of the business again. There was a small educational stint also was there in the business, and then now mostly handling the real estate business of the family. Okay. Okay. Nice. Nithin. Now that makes me ask you the first question. I guess that should be many who are watching this might have this in their mind. Yeah. IIT happened, Chennai happened, ENY, Gurgaon, and what made you come back to Vijayanagaram? I guess this is a dream career that most people would want to at least pursue. I know it is Yes. very, very difficult because it's only about 3% of the applicants get chosen by the IITs. Is that Not even 3%. It's actually only less than 1%. 3%? If we take in terms of percentage, 1% only gets selected to IIT. And Androni, as you know, Mana community ki, so it's even more less because we come under general category. So Correct. general category only 50% of the seats are available for general category again. Okay. So we can say half percent. So it's a tough thing, definitely. But luckily, I think I have got good guidance from my parents and my teachers. Okay. So from a very young age, స్కూల్లో ఉన్నప్పటి నుంచి డెఫినెట్లీ నాట్ లైక్ నారాయణ చైతన్య చిన్నప్పటి నుంచి రుద్దించుకున్నది లేదు కానీ బట్ ఐ వాజ్ లక్కీ ఇనఫ్ టు గెట్ దట్ గైడెన్స్ సో టు షేప్ మై కెరియర్ ఇన్ రైట్ డైరెక్షన్. Super. So for all those who are watching, as Nitin says, it's not just that plus one and plus two that matters. All through your schooling might really help in having a wonderful career ahead. Is that true, Yes, Nitin? you need to have an orientation in what way you want to go. And Great. mainly Great. basics కానీ మన స్కిల్స్ థాట్ ప్రాసెస్ మెయిన్ థింగ్ ఇస్ ద థాట్ ప్రాసెస్ అంటే జనరలీ రాట్ లెర్నింగ్ అనేది మనకి బాగా అలవాటు మన స్టేట్ సిలబస్ లోని రెగ్యులర్ Correct. స్కూలింగ్ లోని. సో ఐ థింక్ Correct. కరెంట్ జనరేషన్ దే ఆర్ slowly moving away from that. Definitely many schools are moving away from that, but still many are still stuck in that rote learning. So Would you sticking like to to give one or two pointers for the it. current people who are attending their plus one and plus two, or maybe during the later part of their 10th standard, to how to pursue this job of theirs, how to pursue their dream of going to the IITs, some interpersonal skills that might help them? Anything that you would like to share? Uh, Interpersonal skills definitely help, but along with that, analytical skills and cognitive skills are very important today because the world is changing too rapidly. Like we can't even keep up with the pace of it. సో Right. మనకి ఈ రోజు ఏంటంటే వన్స్ అపాన్ ఎ టైమ్ ద ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ యూస్ టు బి లైక్ యూ లెర్న్ అండ్ అప్లై. సో యూ లెర్న్ అండ్ యూ అప్లై ఇట్ ఫర్ నెక్స్ట్ 20-30 years. Right. Today it's not like that. You need to learn it on the job every day. You have to learn every day. You have to keep up with the new things that are coming up. So the sooner you get updated with the new developments that are happening across the world every day. So Okay. unless you do that, I don't think you can keep up even in your job or in your business, anything it can be. Unless you're updated with what is coming up and you're learning new things daily, I don't think you can survive in the current ecosystem. Right. Okay. So we are also talking about how to stay at pace in the markets right now. ఎస్ ఎస్ మనం All right. స్కూల్లో పిల్లలకి నువ్వు ఇది చదువుకో నువ్వు తర్వాత సెటిల్ అవుతావు అంటే ఐ డోంట్ థింక్ యూ కెన్ సే దట్ టుడే టు ఎనీ కిడ్. Right. True. దట్స్ నాట్ ట్రూ. But ఒకప్పుడు అంటే then నువ్వు ఇది చేసి సెటిల్ అయిపోతావు అనేవాళ్ళు, బట్ ఐ డోంట్ థింక్ యూ కెన్ సే దట్ టు ఎనీ ఎడ్యుకేషన్ యూ డూ టుడే. సో absolutely వాళ్ళకి right. స్కిల్స్ ఉండాలి. థింకింగ్ స్కిల్స్ లేకపోతే దే విల్ బి అవుట్డేటెడ్. Correct. Correct. Now ఇంత ఎఫర్ట్ పెట్టి ఇంత గైడెన్స్ తీసుకుని you achieved you got a seat at IIT Chennai, and that too at mechanical stream. Not ఎస్. definitely not an easy job. And then you happen to be with Ernst and Young in Gurgaon. Under what role were you at ENY? సో ఐ వాజ్ ఇండస్ట్రియల్ కన్సల్టెంట్. నా Nice. Okay. రోల్ ఏంటంటే సో ఐ వాజ్ మోస్ట్లీ అట్ ఎ క్లయింట్ లొకేషన్, నాట్ ఇన్ అ ఫిక్స్డ్ ఆఫీస్. Okay. Main things I were handling were so one major project was to setting up a new factory for a paper manufacturing industry.
సో Wonderful. ఎండ్ Okay. టు ఎండ్ Is that a good మొత్తం location? వాపి గుజరాత్. Vapi. Right. Okay. So we were doing a complete end-to-end market research. అంటే ఏ ప్రొడక్ట్స్ లాంచ్ చేయాలి, ఏ కైండ్ ఆఫ్ మార్కెట్ టార్గెట్ చేయాలి, సో వాట్ వుడ్ బి ద Okay. టార్గెట్ క్లయింటేల్ అండ్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ రెవెన్యూస్ వీ కెన్ ఎస్టిమేట్ and what Okay. things they need to manufacture and what processes they need to follow, where they need to purchase the equipment. Like మొత్తం ఎండ్ టు ఎండ్ అసలు కొత్త ఫ్యాక్టరీ ఎలాగైతే పెట్టాలో, సో Okay. అంటే డీటెయిల్డ్ ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ ఫర్ దెమ్. And Okay. along with we have also worked on few projects. వాళ్ళ పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఇంప్రూవ్ చేయాలి ఫ్యాక్టరీస్లోని, వాళ్ళ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాసెసెస్ ఎలా ఇంప్రూవ్ చేయాలి, సో దే కెన్ ఇంప్రూవ్ దర్ ఎఫిషియన్సీ ఇన్ దర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టర్. సో వాట్ ఎవర్ దే డూయింగ్ ఆల్రెడీ, so it might be manpower optimization or it might be process optimization or material optimization. So it could be anything. Okay. So it's more or less like you do the entire research for them. Yes, 100%. So you know their business in and out even before they could know and realize. That is correct. 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 They Super. So won't have what would time to do that. So the main problem would be correct? for any business owner, ఈవెన్ ఇప్పుడు మనం Okay. కొత్త బిజినెస్ పెడదాం అనుకున్నా అవర్ కన్స్టెంట్ ఇస్ ద టైం. మనం డే టు డే Correct. బిజినెస్ చేస్తూ కొత్త బిజినెస్ నుంచి ఆలోచించాలంటే మనం చేయలేం. ఐ థింక్ దట్స్ వేర్ Sure. కన్సల్టెంట్స్ కమ్ ఇన్ టు హెల్ప్. Super. I know how this consultant's life actually gets. It is very rosy. At the same time, it is very hectic. Yes, yes. So, in case you were in ENY today, Hmm. which role would you have been in right now? So I never imagined myself doing a job actually. Good. Okay. ఐ థింక్ మన బ్లడ్ లోనే ఉంటుంది అనుకుంటాను. సో వీఆర్ ఐ ఆల్వేస్ విల్ వీఆర్ మెంట్ టు డూ బిజినెస్. వీ హ్యావ్ దట్ నాక్ ఫర్ ఇట్ బై ఇన్స్టిట్యూషన్ కావచ్చు, బై అంటే మేబీ చిన్నప్పటి నుంచి No, no, మనం no. I బిజినెస్. agree to all that. I agree to all that you are saying. But if you were in ENY, would you be a partner with them right now? By now? యా ఐ మైట్ హ్యావ్ మూవ్ టు ఏ బిగ్గర్ కంపెనీ లైక్ మెకిన్సీ, బీసీజీ. Huh. వై నాట్? Right. What all you've said, McKinsey or Boston Consulting Group. Maybe if you were in McKinsey, you could have been a partner with them by now, యా డెఫినెట్లీ. or a similar role at ENY if you were with them for this ఎస్, long. ఎస్, ఎస్. Now the big question comes: in spite of such a rosy career that you could have had, what exactly made you come back? Me parents ain't చెప్పారు. What did Shivagaru tell you before you moved? You took that move to coming back to Vijayanagaram and getting into real estate business. So as I said, I didn't want to move back so quickly. So I wanted to gain good amount of exposure. Maybe ఒక 5-6 years వర్క్ చేసి వద్దాం అనుకున్నాను. మేబీ అట్ ద ఏజ్ Okay. ఆఫ్ అరౌండ్ 28-30, అంటే ఇప్పుడున్న ఏజ్లో నేను వద్దామని అనుకున్నాను. బట్ Okay. 4 years బ్యాక్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఐ మూడ్ ఇన్ టు ద ఫ్యామిలీ బిజినెస్. Okay. వాళ్ళు చెప్పింది ఏంటంటే ఫ్యూ ఫ్యామిలీ రిక్వైర్మెంట్ వాజ్ ఆల్సో దేర్. హీ నీడెడ్ సమ్ హెల్ప్ ఇనిషియల్లీ. సో Okay. at that particular point of time I thought అంటే నాకు అక్కడ ఉన్న లెర్నింగ్స్ కన్నా I felt with the kind of experience he has already from the last 30-40 years. So Right. he knows the industry in and out, real estate gani, hotels gani, and the photography business that he has been doing. Okay. So he has Okay. vast amount of experience already with him. Okay. So I thought sooner the better, because we'll have more time to learn and more time to do the mistakes which are capable, which we can afford to do. And ఎంత లేట్గా వస్తే మన ఏజ్ కానీ, మ్యారేజ్ కానీ, రెస్పాన్సిబిలిటీస్ కానీ, సో విల్ హ్యావ్ సర్టెన్ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్హిబిషన్స్ ఐ గెస్ టు టేక్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ రిస్క్. సో లెర్నింగ్స్ కూడా మనం నేర్చుకునేటప్పుడు మనం భయపడతాం. సో త్వరగా వస్తే ఎక్కువ నేర్చుకోవచ్చు అని అనిపించింది. సో ఐ Okay. థాట్ అక్కడ నేను జాబ్కి వెళ్ళిన తర్వాత ఐ రియలైజ్డ్ అంటే నేను అనుకున్న దానికన్నా అంత నేర్చుకోలేకపోతున్నాను జాబ్లో. Okay. సరే దానికన్నా ఇక్కడ ఎక్కువ నేర్చుకోవచ్చు అన్న ఉద్దేశంతో ఐ మూవ్ బ్యాక్ ఇన్ టు బిజినెస్. Superman, very well said. I should really appreciate you for the few lines that you've spoken the last couple of minutes regarding your choice of getting back to Vijayanagaram for getting into your father's business. The first thing I observed is you ensured that you treat your father as a guru and learn from his 30 to 40 years of experience. To all the youngsters who are watching this right now, or all the elderly people who are watching this right now, please ensure that this kind of an impartment of your knowledge to your kids does happen at the right time. And I also believe that Nithin used this word. He moved back from his job to his business so that he can make some mistakes and learn from those mistakes.
That is so very well put, Nitin. I really appreciate for the words you use. You said that you wanted to take calculated risks. You want to learn from your mistakes. You want to make mistakes and learn. So that's wonderful. I guess I see that. I see how Shivagaru had groomed you over the past few months or years of your time. And I could see the Nitin that I'm speaking to right now. All thanks to your father, and that makes me ask you, who all are there in your family? Please be a little elaborate and tell me about your son, your Sure. better half, your parents, your brothers, sisters. Please do let the viewers know who all are there in your family. So we are joint family, so all of us live together. So fortunately, I'm very happy for that. So one of the Super. reasons moving back to family businesses, I don't think anyone needed to convince me for that. So I always had a very good bonding with my family. సో ఎక్కడికో వెళ్ళి ఏదో జాబ్ చేసి ఎవరితో సంబంధం లేకుండా ఉండే కన్నా అందరితో కలిసి ఉండాలన్న కోరిక ఎప్పటి నుంచో ఉండేది. సో ఎంత ఎడ్యుకేషన్ ఉన్నా, ఎంత మంచి జాబ్ గాని అంతా ఉన్నా సరే, ఐ వాంటెడ్ టు స్టే విత్ మై ఫ్యామిలీ. సో జాబ్ చేస్తే యూఎస్ వెళ్ళిపోదామని ఫిక్స్ అయిపోయాను. ఇండియాలో జాబ్ చేసి Okay. వద్దని. ఎందుకంటే ద కైండ్ ఆఫ్ వర్క్ వి డూ అండ్ ద కైండ్ ఆఫ్ పే వి గెట్ ఓవర్ హియర్ ఐ డోంట్ థింక్ ఇట్స్ కంపేరబుల్. అంత I think we can get a better result outside. But I wanted to stay back. Okay. So it was a no-brainer that I should do business, not a job. సో ఫ్యామిలీతో Okay. ఉండాలని పర్టికులర్ థింగ్. సో ఆ చిన్నప్పటి నుంచి ఆ ఉన్న ఎఫెక్షన్ కానీ ఎమోషన్ కానీ ఆ లవ్ దట్ వీ హ్యావ్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ మై పేరెంట్స్. సో దే ఆర్ వెరీ లవ్లీ పీపుల్, ఫాదర్ అండ్ మదర్. బోత్ ఆర్ Okay. ఫ్రమ్ విజయనగరం ఓన్లీ. శివకుమార్ గారు. And your mother also works, right? యా, షీ ఆల్సో వర్క్స్. She Nice. Okay. helps my father in the hotels business, and most of the finances she takes care of all the finances. Super. I don't think no one better could do finances like for than mothers or women. So That they're is true. very natural at it. Very true. Very true. Very well said. Very, they take care in a very careful way. అస్సలు ఎక్కడ మిస్టేక్ జరగనివ్వరు. And I think we can rely on them 100% blind గా వదిలేయచ్చు వాళ్ళని. Totally. Totally. సో డాడీ Very well put. ఎస్విఎన్ కృష్ణ గారు అంటే ఐ థింక్ ఎవ్రీవన్ నోస్ హిమ్ సో వెల్ విత్ ఆల్ హిస్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ గుడ్ విల్. ఐ థింక్ నాట్ ఓన్లీ డాడ్, అంటే అవర్ ఫ్యామిలీ హ్యాస్ బిన్ ఇన్ బిజినెస్ సిన్స్ లాస్ట్ 70-80 years ఐ గెస్. సో Okay. విజయనగరం తాతయ్య గారు వాళ్ళ పేరెంట్స్, సో ఎప్పటి నుంచో అందరూ బిజినెస్ లోనే ఉన్నారు. Okay. Dad picked up with a photography business. He started with a photography business 40 years Okay. back. So we Okay. were the leading photography, printing, and all the other services for many years, for a decade or so. Okay. విజయనగరం నుంచి అటు విజయవాడ దాకా, ఇటు ఒరిస్సా దాకా. సో we were the leading people in photography business. తర్వాత Correct. I believe he had many firsts in the photography business also, right? In yes, introducing yes, several techniques. Yeah. several techniques, several bigger machines, many good products, and చాలా విషయాల్లో dad was Okay. he was having a very high risk appetite. Even today, I think Okay. he is more aggressive than us in terms of business. Absolutely right. I second that because Mm. I had a chance to speak to your father over the same WeTalk show, and he threw so much of light onto how his experience had been, what his learnings had been. He is a Yes, real aggressive person. yes. He came to business at the age of 18 itself. Yes, yes, correct. You're right. Mm. Uh-huh. And mother, she is also very well educated. I think we are fortunate in that way. So దానివల్ల కూడా మేము, సో వీ హ్యాడ్ దట్ ఇంక్లినేషన్ టువర్డ్స్ గుడ్ ఎడ్యుకేషన్. అండ్ చాలా మంది బిజినెసెస్ ఉండేసరికి ఎడ్యుకేషన్ అంత ఫోకస్ పెట్టరు. సో Okay. లకీలీ అవర్ పేరెంట్స్ వర్ వెరీ ఇంక్లినేటెడ్ టువర్డ్స్ హ్యావింగ్ గుడ్ ఎడ్యుకేషన్. So that maybe in terms of character building, or maybe in terms of that humbleness, or any thing it can be. సో ఆ విషయాల్లో నేను కానీ, ఐ హ్యావ్ ఎ ఎల్డర్ బ్రదర్, అన్నయ్య ఉన్నాడు, అండ్ Okay. చెల్లి ఉన్నది. Okay. సో మై బ్రదర్ ఈజ్ గ్రాడ్యుయేట్, మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ గ్రాడ్యుయేట్ ఫ్రమ్ మణిపాల్, అండ్ ఆల్సో ఎంబీఏ గ్రాడ్యుయేట్ ఫ్రమ్ సింబియాసిస్. Super. అండ్ చెల్లి కూడా, షీఈ్ అన్ ఆర్కిటెక్ట్. షీ డస్ ఇంటీరియర్స్ ఇన్ వైజాగ్, సో ఫ్రమ్ ఆర్వి కాలేజ్ ఆఫ్ ఆర్కిటెక్చర్ బెంగళూరు. Okay. So all three of us are well educated in terms of that. Luckily, we had that direction. అలాగే మై వైఫ్, షీఈ్ అ డాక్టర్. సో షీ ఈస్ కరెంట్లీ పర్సూయింగ్ హర్ పీజీ సెకండ్ ఇయర్, జనరల్ సర్జరీ అవుతుంది. సో ఇన్ ఎన్ ఇయర్ Okay. షీ ఈస్ సర్జన్ నౌ, కమింగ్ Oh. నెక్స్ట్ ఇయర్. సో అండ్ రీసెంట్లీ నాకు 2.5 years అయింది మ్యారేజ్ అయ్యి. సో
We have a 10 months baby now, Sohan Sai Pradyumna. So such a Okay, cute guy is growing to be naughty day by day. good, good. So So good to know, spending Nitin. I see that your business bigwig house also has highly qualified and deserving individuals. Not just yes. the family, but even the girl who got into the family, your wife, is Mm. also very, very educated, is pursuing her education as well, along with the baby. That Yes, really yes. shows how much importance you and your parents give to the kind of education that you have to take. And that makes me ask you the next question. You have several verticals in your business, I believe: photography, hotels, real estate. What made you choose real estate compared to the other two? Uh, Maybe the requirement at that particular point of time, అంటే business లో రియల్ ఎస్టేట్ వింగ్ లో సో వీఆర్ స్టార్టింగ్ అప్ ఎ న్యూ ప్రాజెక్ట్ యాక్చువల్లీ సో SVN Okay. Bay Park, many people might know, some of them may not know. So How about we beach keep that project, before you explain more about this? Will that do at this moment? yeah. Shall we play the video, SVN Bay Park video, so that people who are watching it might have brief information about what it is, and then you can elaborate more on that? Yeah, sure, let's play a video and then I'll brief about it. Done. Welcome to SVN Bay Park Beach Villas and Plots, where the sea meets serenity. Stretching across 45 acres of coastal beauty, SVN Bay Park offers a canvas for your dreams. Choose the canvas that suits your dreams. 200 to 534 square yards of paradise plots featuring beachfront pool villas and customizable options for your perfect sanctuary. We prioritize cleanliness with an efficient underground drainage system. Enjoy a reliable and safe paradise illuminated by advanced underground electrical lines and seamlessly connected by elegant 40-60 feet roads for accessibility and charm. Enter through our grand entrance arc for a secure, exclusive experience at our gated compound. In the soft glow of ambient lighting, the restaurant whispers with diverse aromas inviting culinary delights and entertainment. Enjoy our premium resort style living with a sparkling swimming pool and lush landscaping. Stay active with our open gym, game rooms, and sport facilities, cricket, badminton, basketball, and exciting ATV bike rides. Take a leisurely jog or bike ride around our scenic track. For an added thrill, experience water slides and joy of a rain dance, completing a perfect blend of fitness and fun. Step into world of celebration, where our banquet hall and party lawns set a stage for joyous gatherings and unforgettable festivities. Conveniently located just 10 km from the Chennai-Kolkata National Highway and close to upcoming Bhogapuram International Airport. Own your paradise, where every sunset whispers tranquility. SVN Bay Park Beach Villas and Plots, where dreams find their home. Welcome to SVN Bay Park. That's a wonderful video, Nitin. It doesn't Thank you. look like a real estate project. That looks like a holiday home for all the people. Maybe everyone who owns a plot at this place or who might want to own a plot at this place will have a weekend on every day. Yes, exactly. Tell us more about this, Nitin. How far is it located from Vijayanagaram or Vizag? What is the distance? What is the project size? What all are you providing? Please give us brief details about this. I think this project is something, as you asked, why I am inclined towards real estate. So, మీరు Mhm. అన్నట్టు this is not exactly real estate, not just real estate. So, it has a lot of Okay. other things included in that. So, మీరు అన్నట్టు ఒక హాలిడే హోమ్, ఇట్ ఈస్ ఎ హోటల్, ఇట్ ఈస్ ఎ కన్స్ట్రక్షన్, ఇట్ ఈస్ ఎ రియల్ ఎస్టేట్. మనం అందులో విల్లాస్ చేస్తున్నాం, స్టూడియో అపార్ట్మెంట్స్ చేస్తున్నాం, హోటల్ చేస్తున్నాం, రిసార్ట్ చేస్తున్నాం. So it's a package. Like I think it's a culmination of our hotel experience and also real estate experience. So that's something which is very unique to Vizag. I don't think anyone else has done it before except Sunray. So I think there is only one company who is doing currently, but it's on a Okay. whole different scale. It's not accessible for everyone. Sunday. So what we Correct. wanted to do is we want to give that experience on par, best quality with a best output and a best product, but accessible for Okay. anyone who wants to, who dreams of having a
house adjacent to the beach. So it has The been my project father's. is adjacent to the beach. The entire Yeah. project is adjacent to the beach, or just a portion of it? Yes, yes. So మన project కి 500 feet beach facing ఉంటది. So it's on the beach. So there is no one in between. So it Nice. has Okay. been my father's dream since last many years. So he has been in Okay. search of such a land. సో నేను వచ్చే టైంకి కరెక్ట్లీ అదే టైంకి మేము ఈ ప్రాజెక్ట్ లాంచ్ చేసాము. సో ఐ Okay. వాజ్ లుకింగ్ ఆఫ్టర్ ద ప్రాజెక్ట్ ఫ్రమ్ డే వన్. సో so I have got all my experience in real estate and hotels, hospitality, everything in this one particular project. So this is like my MBA school. So this one project. Super. So you're on the job. Your probation Yeah, is on the job, and you're learning. Every day is a learning for you. exactly, exactly. Even today, I think still have a lot more to learn every day. Amazing, man. You sound like a perfect businessman, wherein who claims, in spite of having 30 or 40 years of experience, every businessman or every successful businessman says that every day is a new day for them to learn. 100%, 100%. You already proved to be one. Now, tell us a little more about this project, Nithin. If I'm a layman who have some funds to invest, and you have come up with this SVN Bay Park show, what would Yeah. you tell me? Why should I put my money in you? So there are few reasons, particularly about the project or the kind of investments we are offering. So Okay. Okati, coming to the location of the project, it's just half an hour from the new Bhogapuram International Airport. So the one that Okay. is coming up, so we're just 30 kilometers away from it. So we have got Super. a beautiful highway connecting Vizag to Srikakulam, actually Chennai Kolkata highway. సో అక్కడి Okay. నుంచి మనం ఒక 10 కిలోమీటర్స్ డీటూర్ తీసుకుంటే సో వీఆర్ రైట్ ఆన్ ద బీచ్ ఇన్ దిస్ ప్రాజెక్ట్. Okay. So in future, there is a coastal corridor road also coming up, connecting Vizag, Srikakulam. So Okay. మన వైజాగ్ పోర్ట్, అప్కమింగ్ ఎయిర్పోర్ట్, అలాగే Okay. శ్రీకాకుళంలోనే మూలపేట, భావనపాడు పోర్ట్, సీ పోర్ట్ ఒకటి డెవలప్ అవుతుంది. సో ద Okay. విజన్ ఆఫ్ ది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అండ్ ద స్టేట్ గవర్నమెంట్, దే వాంట్ టు డెవలప్ ద పోర్ట్స్ అండ్ ద లాజిస్టిక్స్ అలాంగ్ విత్ ద ఎయిర్పోర్ట్. Okay. సో దానికోసం వాళ్ళు ఒక కోస్టల్ కారిడార్ రోడ్ వేసి దే వాంట్ టు కనెక్ట్ ఆల్ ద కోస్ట్ ఆఫ్ దిస్ త్రీ డిస్ట్రిక్ట్స్. మనకి Okay. విజయనగరం, వైజాగ్, శ్రీకాకుళం 3 డిస్ట్రిక్ట్స్ ని కంబైన్ చేద్దాం అనే ఆలోచనతో ఉన్నాను. సో అవర్ Okay. ప్రాజెక్ట్ ఫాల్స్ రైట్ ఆన్ దట్ పర్టికులర్ రోడ్, కోస్టల్ కారిడార్ రోడ్ మీద ఉంటుంది మనది. Okay. So it's a wonderful, terrific location. ఎస్, అండ్ ఇట్స్ రైట్ ఆన్ ద బీచ్. అండ్ ఇంకొకటి Okay. ఏంటంటే చాలా చోట్ల వైజాగ్, ద అవర్ అబ్జర్వేషన్ ఈస్ మెనీ ల్యాండ్స్ హావ్ లీగల్ ఇష్యూస్. సో చాలా Okay. ప్రాజెక్ట్స్ లో ఏంటంటే వైజాగ్ లో చాలా మంది ఇన్వెస్టర్స్ వైజాగ్ లో ఉన్నారు. లీగల్ ఇష్యూస్ Okay. అనేది ఇట్స్ అ కామన్ థింగ్ అక్రాస్ ఆల్ ద ల్యాండ్స్ ఇన్ వైజాగ్. సో దట్స్ ద రీజన్, వన్ ఆఫ్ ది రీజన్ వి మూవ్ అవే ఫ్రమ్ వైజాగ్ అండ్ ఇన్వెస్టెడ్ ఇన్ దిస్ లొకేషన్. ఇంకొకటి Super. ఏంటంటే సో వీ హావ్ గాట్ ఎ బ్యూటిఫుల్ రోడ్ కనెక్టింగ్ ద హైవే అండ్ అవర్ ప్రాజెక్ట్. సో మొత్తం చాలా Okay. చోట్ల ఏంటంటే విలేజ్ రోడ్స్ ఉంటాయి, చిన్న రోడ్స్, 10 ఫీట్ రోడ్, 10-20 ఫీట్ రోడ్. మన Okay. సైడ్కి ఏంటంటే హైవే నుంచి మొత్తం సైడ్ దాకా మొత్తం 40 ఫీట్ కనెక్టింగ్ రోడ్ ఉంటుంది, ఈవెన్ ఇఫ్ దేర్ ఆర్ సమ్ విలేజెస్. సో Okay. దట్స్ Okay. కమింగ్ టు ద లొకేషన్. మనకి ఈ ప్రాజెక్ట్ లో అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఎక్కడా లేనిది మన దగ్గర ఉన్నది. నాకు తెలిసి 15 lakhs 20 lakhs బడ్జెట్ లోని Okay. బీచ్ ఆడుకొని మీకు విత్ ఆల్ ద అప్రూవల్స్, విత్ ఏ బ్యూటిఫుల్ 5-star రిసార్ట్, ఇండియా మొత్తంలోనే ఐ డోంట్ థింక్ యూ కెన్ ఫైండ్ అనదర్ ప్రాజెక్ట్ ఎక్సెప్ట్ అవర్స్. Super. That's like a feather in your caps in your project already. అవును. సో ఐ థింక్ వీ I కెన్ put ఛాలెంజ్ up a దట్. poster on the screen for all the viewers to see. You say that it is a five-star project, and I ఎస్, understand this is the only five-star project of its kind in India. ఎస్, ఐ థింక్ సన్ రైజ్ డూయింగ్ ఇట్, బట్ ఐ డోంట్ థింక్ దే హ్యావ్ ఎనీ ఆఫరింగ్స్ అవైలబుల్ at 20 lakhs. Perfect. సో Okay. And I 20 also lakhs see is that something. you have a format of three things here: villas, open plots, and studio apartments. Can you tell us a little Correct. bit about that as well? So those are the three investment opportunities available for anyone coming to us. So 20 lakhs nunchi 1 crore daka. So we have different offerings available. So in few Okay. things they have rental guarantees assured. In few things they don't have rental guarantees. సో దీంట్లో ఏంటంటే Okay. యూనిక్నెస్, మనం బీచ్ ఫ్రంట్ కంప్లీట్ బీచ్ ఫేసింగ్ ప్లాట్స్ అనేవి మనం సేల్ చేస్తున్నాం స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ 20 lakhs. అందులో దే Okay. కెన్ ఐదర్ చూస్ ఓపెన్ ప్లాట్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ 200 square yards or 267 square yards, or if they want a larger extent they can choose, and they can decide to construct at a later stage whenever they are comfortable or whenever they need it. లేదు అంటే యాజ్ ఎ ప్యూర్ రియల్ ఎస్టేట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ దే కెన్ రీసెల్ at a later stage when the airport opens up or when the coastal corridor road comes up.
వాళ్ళు ఎప్పుడైనా అమ్ముకోవచ్చు. లేదంటే సిన్స్ ఇట్ ఈస్ ఎ వెరీ యూనిక్ ప్రాజెక్ట్, ఎక్కడ లేనిది కాబట్టి వాళ్ళు ఫ్యూచర్‌లో మళ్ళీ రిసార్ట్ కాన్సెప్ట్‌లో గాని, బీచ్‌కి ఆనుకొని వాళ్ళు ల్యాండ్ కొందామన్నా సరే, ఇలాంటి ప్రాజెక్ట్స్ మళ్ళీ మళ్ళీ ఓకే. జరిగేవి కాదు. సో, దీస్ ఆర్ వన్స్ ఇన్ ఎ లైఫ్ టైమ్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్స్. మనకు 20 ఇయర్స్‌కో, 30 ఇయర్స్‌కో ఇలాంటి ప్రాజెక్ట్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి. ఓకే. సీకి ఆనుకొని. సో, మనకి అప్రూవల్స్‌తో ఓకే. ఉంది. విత్ లేఅవుట్ అప్రూవల్ ఉంది. సుడా అప్రూవల్ ఉంది. రెరా అప్రూవల్ ఉంది. సో, వితౌట్ ఎనీ సెకండ్ థాట్ మనం టైటిల్ వరీ అవ్వక్కర్లేదు. ల్యాండ్ గురించి వరీ అవ్వక్కర్లేదు. విత్ ఎ పీస్ ఆఫ్ మైండ్ వి కెన్ మేక్ ఎ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ ఇన్ దిస్ అసెట్. లేదు, నాకు ఐడియల్‌గా ఉండడం ఇష్టం లేదు. నాకు ఇన్‌కమ్ కూడా జనరేట్ అవ్వాలి. నేను టాక్స్ ప్లానింగ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఇన్‌కమ్ టాక్స్ ప్లానింగ్ గాని, హౌసింగ్ లోన్ గాని. సో, అలాంటి వాళ్ళకేంటంటే వి హావ్ 2 ఆఫరింగ్స్. సో, స్టూడియో అపార్ట్మెంట్స్ ఈస్ వన్ ఆఫరింగ్ అవైలబుల్ ఫ్రమ్ 30 lakhs అండ్ విల్లాస్ ఓకే. అనేది ఇట్స్ అవైలబుల్ ఎట్ 60 lakhs అండ్ 90 lakhs. సో, 2 ఓకే. బెడ్‌రూమ్ విల్లా అయితే 60 lakhs, 4 బెడ్‌రూమ్ విల్లా అయితే 90 lakhs. స్టూడియో అపార్ట్మెంట్స్ ఓకే. అయితే దే కెన్ బై ఎట్ 30 lakhs. ఇందులో బ్యూటీ ఓకే. ఏంటంటే వాళ్ళు ఎవరైనా ఇల్లు కట్టుకున్నా అక్కడ ఎవరు వచ్చి పెర్మనెంట్‌గా ఉండరు. సో, దట్స్ ఏ కన్సర్న్ ఫర్ ఎవ్రీవన్. సో, మేము కట్టేసుకుంటాం, మాకు ఖాళీగా ఉండిపోద్ది, ఎవరు మెయింటైన్ చేస్తారు, ఏం చేసుకుంటాం, మాకు డబ్బులు వేస్ట్ కదా అని అనుకుంటారు. సో, ఫర్ దట్ రీజన్ వీఆర్ గివింగ్ ఎ రెంటల్ ఇన్సూరెన్స్. సో, మేమే లీజ్‌కి తీసుకొని రిసార్ట్ కింద రన్ చేసి వి విల్ ఓకే. గివ్ ఎ ఫిక్స్డ్ మంత్లీ రెంట్ ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ది బిజినెస్, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్‌తో సంబంధం లేకుండా. 2 బెడ్‌రూమ్ విల్లాకైతే మేము 20,000 రెంట్ ఇస్తున్నాము. ఇంటీరియర్స్ ఓకే. మేమే ఇన్వెస్ట్ చేస్తాము. 4 బెడ్‌రూమ్ విల్లాకైతే 40,000 రెంట్ ఇస్తాము. ఇంటీరియర్స్ మేమే ఇన్వెస్ట్ చేస్తాము. స్టూడియో అపార్ట్మెంట్స్ అయితే ఓకే. 30 lakhs విత్ ఫర్నిచర్ ఇచ్చేస్తున్నాం. సో, దట్స్ ఇంక్లూడింగ్ టీవీ, ఏసీ, సోఫా, టేబుల్ ఎవ్రీథింగ్ ఏ టు జెడ్ మొత్తం పెట్టేసుకొని 30 lakhsకి విత్ ఫర్నిచర్ వీఆర్ గివింగ్ దెమ్. సో, అలాంగ్ విత్ దట్ వీఆర్ గివింగ్ దెమ్ ఎ మంత్లీ రెంట్ ఆఫ్ 15,000 రూపీస్ ఫర్ జస్ట్ 30 lakhs ఇన్వెస్ట్‌మెంట్. సో, మనకి ఈరోజు బ్యాంక్‌లో ఎఫ్‌డీ యేసుకున్నా సరే యూ విల్ గెట్ ఎ సిమిలర్ అమౌంట్. బట్ యూ డోంట్ హావ్ ఎనీ అదర్ బెనిఫిట్స్. యూ డోంట్ హావ్ అప్రిషియేషన్ ఆన్ ద ప్రిన్సిపల్. యూ విల్ నాట్ హావ్ ఎనీథింగ్. సో, బట్ హియర్ యూ కెన్ హ్యావ్ యువర్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ ఇన్ ఎ రియల్ ఎస్టేట్ అసెట్. You will have appreciation, you will have a monthly rent, అండ్ ఇన్ అడిషన్ టు దట్ మీకు కాంప్లిమెంటరీ రిసార్ట్ మెంబర్షిప్ కూడా ప్రతి ఒక్కరికి వస్తుంది. మీరు ప్లాట్ కొనండి, విల్లా కొనండి, స్టూడియో అపార్ట్మెంట్ కొనండి, మీరు సరదాగా వచ్చి ఇయర్లీ కొన్ని రోజులు ఫ్యామిలీతో హాలిడేస్లో కానీ వీకెండ్స్లో కానీ వచ్చి టైం స్పెండ్ చేయడానికి. సో, ఇట్స్ ఎ వండర్ఫుల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆపర్చునిటీ ఫర్ ఎనీ వన్ అక్రాస్ ద స్టేట్ ఆర్ అక్రాస్ ఇండియా. ఎందుకంటే మనం రెంటల్ ఇన్సూరెన్స్ ఇస్తున్నాం కాబట్టి ఇట్స్ విత్ ఆల్ అప్రూవల్స్, హౌసింగ్ లోన్స్ ఉంటాయి, బ్యాంక్ లోన్ వస్తుంది, అంతా పర్ఫెక్ట్గా పేపర్ వర్క్ ఉంటుంది. సో, ఐ థింక్ ఎనీవన్ అక్రాస్ ద గ్లోబ్ కెన్ ఇన్వెస్ట్ ఇన్ సచ్ ప్రాపర్టీస్. ఇది మనకి వైజాగ్ ఇంకా కొత్త హాలిడే హోమ్ కాన్సెప్ట్, వీకెండ్ హోమ్ కాన్సెప్ట్ అనేది. బట్ ఐ థింక్ పీపుల్ ఓకే. ఇన్ హైదరాబాద్, బెంగళూరు, గోవా దే ఆర్ ఆల్రెడీ అవేర్ ఆఫ్ దిస్ కాన్సెప్ట్స్. So you are the first mover for people of Vizag and Vijayanagaram to get this project accessible to all of us. 100%. So, మాకు యాక్చువల్లీ 50% clientele are NRIs because they are already aware of this concept. They easily understand this. Okay. So viewers, you have this poster. It's a terrific concept, and you can make a note of this as well. Please do ensure that you call Nithin on this below number in case some of this rings with you very well. And I really like the studio apartment concept, wherein for 30 lakhs you have the entire apartment, you have the interiors being given. Apart from this, they also give you all the interiors, and they pay up rental on a monthly basis. And in addition to this, there is always an appreciation to this real estate pocket. So, in case if something of this finds really attractive to you, please do ensure that you contact Mr. Nithin Gudisa on about the SVN Bay Park on the below number 8248105424. Thank you. Nithin, before I ask you more about these questions, can we move into the comment section for a bit and get back to this? Yeah, definitely. Thank you. And all the viewers, please do apologize, both of us. We are in a holiday mode today, being Raksha Bandhan and the festive mood. So is why we did not put on our shirts and jackets. I hope everyone accepts this. Thank you so much. And our first comment comes from Mr. Shekhar Sanka, who says, "Good evening, sir. Good evening, Shekhar Garu." And then the next message we have from Mr. Sanjay Gotlur. Sanjay sir, we are so happy that you ensure that you watch every episode of the WeTalk show and have been patting on our back and have been very encouraging. Thank you so much, sir. Welcome to the talk show from Vaishya. Thank you, Sanjay Garu. And then the next comment is from Mr. Kaushik Arisetti, who is wishing us a very good evening. Good evening, Kaushik. And another message from Mr. Raghuram. Happy evening, Raghuram Garu and Nithin Gudisa Garu. Happy evening, sir. Another message from Mr. Pradeep Kumar. He wishes from Vasishta, Hyderabad. Hello, Pradeep Garu. Good evening. Our next message is from Mr. Dasari Kishore. He says, "Hi, Nithin.
Nithin, would you like to say a Thank hi you, to sir. Mr. Hello, Dasik? Kishore garu. Thank you for watching. And then we have Kishore Garu wishing me a hi. Hi, Kishore Garu. Hope you're keeping very well. A message from Shweta Garu. Hello, Raghuram Garu and Nitin. Hi, And another ma'am. Thank message you. from Mr. Well said. I guess you were talking about you were giving about an introduction about your family and what made you get back from the IITs to your family business. I guess Raghuram is appreciating this. Very well done, Nitin. I really appreciate those few lines. Thank you. Thank And you. then you have someone from Surya Enterprises saying a hi to you, Nitin. Would you like to say hi to Surya Yeah, Enterprises? hi, sir. Thank you so much. Nice. And then we have a message from Smart Sudhir KV. All the best, Nitin bro. Sudhir, Secretary of Netra. Thank you. Thank you, Sudhir garu. Nice. And then another message from Surya Enterprises. Well said, Nitin. I mean, Thank so you, much of sir. appreciation for the few lines that you used. We have Sudhir Pentapati garu commenting, hi, Nitin and Raghu. Hello, sir. Thank you, Sudhir bro. And then another comment from V. Kishore Kumar garu saying, good evening, V. Vaishya team. Hello, sir. Another Thank message you. from Madhavi Daniel Danny. Hello. She Thank says you, a hi. sir. My teacher. Oh, nice. Wonderful. And then we have our founder, our very own founder, Anil Gupta Garu, who is saying, hi, good evening, Raghu and Nitin. In simple words about Nitin is he's an intelligent boy, a man Thank of you so short much, sir. words. These words mean a Few lot words to me. will make the entire thing for you. Thank you. Thank you so much. We have another comment from Dasri Kishore Garu. Nitin is young and energetic and a knowledgeable person in his trade of art and also a cordial person to meet. We from Vishwamitra from Vizag to Vijayanagaram to do an I2V. We had a good gathering from their house and had a nice exchange of views. His project is wonderful on the coastal area and a good investment option. Yes, Kishore Garu, we just had a chance to Thank talk you. to Thank Nitin you. about his project SVN Park, and it really sounds like a cash cow. I'm sure not any other real estate agent can come up with these kind of facilities with these kind of takeaways. And I hope all the people who are watching it, please make a note of this number and get in touch with Nitin in case something sounds really attractive to you. We have another comment, a few comments and highs from Mr. Shivaram Kumar, one from Surya Thank you. Thank you. Enterprises, and then another comment from Raja Raja saying Nitin is a good person, very active in Kradai activities. Wonderful, Thank Nitin. Would you you. like to share something about Kradai? Yeah, I think it's a wonderful platform for young entrepreneurs like me. So it's very important to be part of your industry and be aware of all the new developments happening in your industry. So Credai provides me as a good platform to learn everything about the industry from all the veterans who already have their own experiences and as I said, they have done their own mistakes. Better learn from them. Super, super. And then we have another comment from Rajita Mukesh Garu. She says Nitin is smart and an Thank intelligent boy. you. Thank you. And a Thank very you. special comment from very special person. Gudisa Shivakumar Garu says, I'm a proud father being blessed with good three children with novel, noble thoughts, hardworking and curious at learning new things. Any I'm comments, very Nitin? happy. I think I'm very happy to see that. Super, very good. And I then think we I have a have word to say. Once we are go done ahead. with the content, I'll say that. Sure. We have Raghuram Garu saying that the video about your project is a very wonderful one. And then we have, would you like to share something about the video? What all efforts has gone into making that video? So what And I I have see seen in the video most is already done at the site. pictures and videos are already existing ones, right? You did not use any kind of a graphic into making this video, right? Exactly, exactly. So what you're seeing in the video is already done over there. So చాలా Super. మంది ఏంటంటే they show a lot of things, but I think they promise more and deliver less. So we're Correct. completely against that. So we do complete opposite. We do a lot more than what we actually promise. So that's been our motto since generations. I think many of us actually do that. మన కమ్యూనిటీలో I think we lack in marketing skills. So I think all of us deliver a lot more than what we promise. That's what keeps us in business for a long time. That is true. Many of us underscore that particular one because we deliver more than what we promise, and that's something everyone should rely upon. We have another comment from Chaitanya Garu. He says, hi Nitin, this is Chaitanya from Miduna Vijayawada. Would you like to say a hi Nitin to Chaitanya? Another comment from Kalyan Kumar. He says, good evening, dear sirs, all the best. This is Kalyan from Kaushik Thank House. you, Kajan Garu. Hi Kalyan. And then we have another comment from Srinivas Thank Motamari Garu saying, you. nice presentation.
మా One మావయ్య. థ్యాంక్ యూ from మావయ్య. we have one from Vinakut Ramurthy garu saying good evening V Vaishya, గుడ్ and ఈవినింగ్ సార్. Ramurthy garu has another comment as well. He says you are a young, energetic, and an intelligent person. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ యువర్ కైండ్ వర్డ్స్. Quite a few elderly people having a lot of appreciation for you, Nithin. That's very థ్యాంక్ యూ. glad to know. We have వెరీ one Mr. హ్యాపీ టు హావ్ Chakravarti ఆల్ దట్ Gudisa. హ్యాపీనెస్. Yeah, go ahead. నో, యూ కంటిన్యూ. Sure. We have one Mr. Chakravarti Gudisa saying good presentation. A lot of laurels for your presentation as well. One Mr. Anil Kumar Garu saying, I have visited this project. I suggest to buy without having the next thought. A lifetime investment for second innings in life. Very ఎస్. nice. Very nice. Viewers, this I would term it as a very special comment because we are hearing from a person who had already visited the project. So, in case anyone would like to, as I've been telling you, we have Nithin Gudisa's number in the scroll. Please do make a note of it and please do reach out to him. We have a comment from Unnati Garu. Good evening, both of you. Good to know about your projects. Thank you, థ్యాంక్ Unnati యూ Garu, మ్యామ్. for logging in and keying in this comment. We have one Mrs. Rajita saying, good evening, Nithin. All the best, this Mukesh. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Nice. And then a comment from Murli Krishna Garu saying, hi Nithin, great entrepreneur. Wow, wonderful concept. I wish him all the best with new technological approaches. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. And then we have Chalmaji Rao Gupta Garu saying, hi Nithin, great to see you here. థ్యాంక్ యూ. And then థ్యాంక్ he యూ. had a further comment saying, an IIT person joining the family business. Wonderful. Yes. He's also wishing you great success in your business. And then we have another person who had commented saying, hi Nithin. Would like to say a hi to Inkul Srinivas Garu. హాయ్ సార్. హాయ్ శ్రీనివాస్ గారు. Nice, Nithin. And then coming back to your project, Nithin, you were talking about partnering with a lot of people in getting the right things done at the right place in your project at the right time. Would you like to tell us a little about all these consultants that you roped in, what kind of experience they have, and what kind of know-how are you getting into your projects? Definitely. I think having right manpower is essential in today's business. సో మనం ఎన్ని చేసినా సరే we can't do everything by ourselves. సో మనకి కైండ్ ఆఫ్ సపోర్ట్, టెక్నికల్ సపోర్ట్ అండ్ ఎగ్జిక్యూషనల్ సపోర్ట్ దట్ వీ నీడ్ ఆన్ గ్రౌండ్ is something very different that businesses are demanding today. మనం we need the technology has been evolving very fast and we need to keep up with the pace. సో మనం ఏంటైతే చేస్తున్నామో unless we have a right kind of technical guidance in terms of consultants and the architects that we deal with. So if we don't put right things at right place, ఈ రోజు మనం ఇన్వెస్ట్మెంట్ తగ్గించుకోవచ్చేమో కానీ ఈవెన్చువల్లీ ఇట్ విల్ లీడ్ టు బిగ్గర్ కాస్ట్స్ ఇఫ్ వి కాంప్రమైజ్ ఆన్ ద క్వాలిటీ టుడే. సో Correct. టుడే రెరా ఈస్ గివింగ్ ఎ బిగ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ టు ఆల్ ద బిల్డర్స్. సో మనం రెరాలోకి వన్స్ ఎంటర్ అయిన తర్వాత సో యు ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ఎ వెరీ లాంగ్ టైమ్ ఫర్ ద మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్ అండ్ ద క్వాలిటీ ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్. మనం ఈరోజు 100 రూపీస్ సేవ్ చేసుకుందాం అని చూస్తే ఈవెన్చువల్లీ వీ మైట్ నీడ్ టు స్పెండ్ 1000 రూపీస్ ఫ్రమ్ అవర్ పాకెట్, విచ్ విల్ నాట్ మేక్ ఎనీ సెన్స్ ఇన్ ఫ్యూచర్. మేము వర్క్ చేసే ఆర్కిటెక్ట్స్ అందరూ కూడా దే బేస్డ్ అవుట్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ అండ్ దే వర్క్ ఆన్ మెనీ ప్రాజెక్ట్స్ అక్రాస్ ద వరల్డ్. దే డోంట్ వర్క్ జస్ట్ ఇన్ ఇండియా ఆర్ ఆంధ్రప్రదేశ్. వాళ్ళు దుబాయ్లోని, మిడిల్ ఈస్ట్లోని, శ్రీలంక, దే వర్క్ ఇన్ మెనీ కంట్రీస్. They worked on very large projects which are on the size of 500 acres, 1000 acres townships లో కూడా వర్క్ చేశారు. So that's the kind of inputs we are taking to take care of the project for the next 50 to 100 years. మేము ఇప్పుడు చేసిన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కానీ, ఎలక్ట్రికల్ కానీ, ప్లంబింగ్ వర్క్స్ కానీ, వీఆర్ డూయింగ్ ఇట్ ఇన్ సచ్ ఎ వే సచ్ దట్ ఇట్ విల్ లాస్ట్ ఫర్ నెక్స్ట్ 50 to 100 years. మనం ఒక్క రోజు కూడా రోడ్డుని మళ్ళీ తవ్వి తీసి పైపులు వేసి వైర్లు మార్చుకొని పైపులు మార్చుకొని we see this in many layouts or in మన సిటీలో వర్క్స్ అవుతున్నప్పుడు కూడా ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు ఎక్కడ పడితే అక్కడ రోడ్లు తవ్వేస్తూ ఉంటారు. దట్స్ బికాస్ ఆఫ్ ల్యాక్ ఆఫ్ ప్లానింగ్ ఓన్లీ. సో ఐ డోంట్ థింక్ ఇట్ ఇస్ నథింగ్ ఎల్స్ ఇస్ ద రీజన్. మనం కరెక్ట్గా ప్లాన్ చేసుకుంటే వీ కెన్ ఈజీలీ అవాయిడ్ ఆల్ దోస్ హికప్స్ ఇన్ ఫ్యూచర్ సిచ్యువేషన్. లేకపోతే ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం రోడ్డు తవ్వి వేయాలంటే హౌ ఎక్స్పెన్సివ్ ఇట్ ఈస్ కంపేర్ టు పుట్టింగ్ అన్ అడిషనల్ పైప్. సో మనం ఆ స్పేర్ పైప్స్ పెట్టేటప్పుడు ఇప్పుడు మేము ఎలక్ట్రికల్ పెట్టామంటే వీఆర్ గివింగ్ ఏ క్లియర్ కట్ పైప్ సప్లై పాయింట్ టు ఎవ్రీ ప్లాట్. వీఆర్ గివింగ్ an exclusive manhole chamber for every plot for drainage. We are giving a fresh water supply for every plot. We are giving a electrical chamber for every plot. All these utilities are very well planned. అలాగే మనం మొత్తం లేఅవుట్లోని సెపరేట్గా ఒక రెయిన్ వాటర్ హార్వెస్టింగ్ చేస్తున్నాం ఫర్ టు మీట్ ద ఫ్యూచర్ వాటర్ రిక్వైర్మెంట్. ఎందుకంటే డే బై డే వాటర్ ఈస్ బికమింగ్ ఎ వెరీ టఫ్ థింగ్ టు హ్యాండిల్. మనకి వాటర్ సరిపోవట్లేదు.
So we need to harvest whatever we are getting from the nature. సో ఒక 1 crore 1.5 crore పెట్టి మొత్తం లేఅవుట్కి రెయిన్ వాటర్ హార్వెస్టింగ్ చేసాం మేము. మొత్తం సైట్ అంతా పైప్లు వేసి అంతా ఒక సంప్ దగ్గర కలెక్ట్ చేసి అది మళ్ళీ రీయూజ్ చేస్తాం. అలాగే డ్రైనేజ్ కూడా ఏంటంటే కెప్ట్ ఎ ప్రొవిజన్ ఫర్ సూవేజ్ ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్. సో వీఆర్ ప్లానింగ్ టు కలెక్ట్ ఆల్ ద సూవేజ్ ఎట్ వన్ పర్టికులర్ పాయింట్ అండ్ ట్రీట్ ఇట్ ఇన్ ఫ్యూచర్. అంటే ఇంకా అంత కన్స్ట్రక్షన్ హౌసెస్ లేదు, లివింగ్ అక్కడ లేదు. బట్ వన్స్ వీ గెట్ దట్ వీ వాంట్ టు డూ దట్. సో వీ హ్యావ్ కెప్ట్ ఎ ప్రొవిజన్ ఫర్ దట్, వీ హ్యావ్ ప్లాన్ ఫర్ ఇట్. మొత్తం లేఅవుట్ మొత్తానికి ఒక సింగిల్ పాయింట్ నుంచి ఒక 1 lakh liters వాటర్ సంప్ కట్టి వీఆర్ సప్లైయింగ్ వాటర్ టు ఎవ్రీ ప్లాట్ ఫ్రమ్ ద సింగిల్ సెంట్రల్ పాయింట్. లేదంటే ఏమవుతుంది, ప్రతి వాళ్ళు ఇల్లు కట్టుకుంటారు, ప్రతి వాళ్ళు బోర్ తవ్వుతారు. సో ఇట్ విల్ డిప్లీట్ ద గ్రౌండ్ వాటర్ వెరీ బ్యాడ్ వే. సో వీ డింట్ వాంట్ టు డూ దట్. సో ఇట్స్ ఇన్ ఏ సస్టైనబుల్ వే. అండ్ ఆల్సో అంటే ఇదంతా చేస్తే మాకు మార్జిన్ తగ్గిపోతుంది యాక్చువల్లీ ఈ బిజినెస్లో. In fact, that is, I have to stop you, Nithin, because that is my next question. You right from the planning phase, అంటే పేపర్ మీద మ్యాప్ గీసిన phase దగ్గర నుంచి కూడా until the construction and the handover time, I see that a lot of effort has been going into it, be it Yes. monetary effort, be it technical effort, be it manpower effort. A lot of effort has been going into this project. How are you able to give so much for so less? ఐ థింక్ మేము చేసే ఫెసిలిటీస్ యూటిలిటీస్ కానీ someone who sells the land at a rate of 20 to 30,000 rupees per square yard, అంత 20-30,000 రూపీస్ పర్ స్క్వేర్ యార్డ్ ఉంటే ఎలాగైతే మనం సేల్ చేయగలం ప్రాజెక్ట్ యొక్క క్వాలిటీ కానీ ఏదైనా సరే, వీఆర్ గివింగ్ ఇట్ ఫర్ ఏ కాస్ట్ లెస్ దెన్ 10,000 రూపీస్ పర్ స్క్వేర్ యార్డ్. సో ఈజీలీ మా మార్జిన్స్ ఒక 1,000 to 2,000 రూపీస్ డిఫరెన్స్ వస్తుంది. బట్ వాట్ వీఆర్ లుకింగ్ అట్ ఈస్ నాట్ జస్ట్ ఫర్ టుడే. We are looking at a project which will extend for next 5 to 10 years or 20 years or 30 years. సో మనం ఇక్కడ ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్నామంటే ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ ఫర్ ఎ లేఅవుట్. రెగ్యులర్ లేఅవుట్ అయితే వీ వుడ్ హ్యావ్ డన్ ఇట్ ఇన్ ఎ డిఫరెంట్ వే. మేము చాలా లేఅవుట్స్ చేసాం, ఎక్కడ కూడా ఇంతలాగా చేయలేదు. సో దిస్ ఇస్ సంథింగ్ వెరీ యూనిక్. సో దిస్ ఇస్ గోయింగ్ టు లాస్ట్ సంథింగ్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ 50-100 years ఫర్ జనరేషన్స్. సో దట్స్ ద విజన్ వీ హ్యావ్ ఓవర్ హియర్. సో మనం ఒక రిసార్ట్ ప్లాన్ చేస్తున్నాం. మనం రిసార్ట్ ప్లాన్ చేస్తున్నాం అంటే we are going to be present over there for decades. So we will be answerable and accountable to everyone coming there. So maybe ఆ భయంతో అవ్వచ్చు, ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీతో అవ్వచ్చు, we are giving the best we can. Super. The few details that you could share about this project, it all sounds really unique and really affordable. And there are huge takeaways for any investor who would like to rope in with you in this project. Now, that makes me ask you the next question. SVN Bay Park Okatena, or do you have any other projects at hand? So we have many projects in pipeline. Until last 1 year, real estate was in a slump. So definitely Okay. we didn't launch new projects. Whatever was ongoing was going. ఇప్పుడు Okay. కొత్తగా మోస్ట్లీ విత్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ 2-3 months విల్ బి స్టార్టింగ్ న్యూ ప్రాజెక్ట్స్. పెనమానపురం అని గజపతినగరం దగ్గర వీఆర్ ప్లానింగ్ 20 acres అప్రూవ్డ్ లేఅవుట్. ఇట్స్ ఎ 200 feet హైవే కనెక్టింగ్ విజయనగరం, గజపతి నగరం, బొప్పిలి, సాలూరు, పార్వతీపురం. సో వీటన్నిటికీ ఏదైతే మెయిన్ కనెక్టింగ్ హైవే ఉన్నదో ఆ హైవే మీద సో వీఆర్ ప్లానింగ్ 20 acres ప్రాజెక్ట్. అలాగే ఫ్యూచర్లో విజయనగరంలో విల్లాస్ ప్రాజెక్ట్ కూడా చేయాలనుకుంటున్నాం మేము. సో ఇట్ ఆల్ డిపెండ్స్ ఆన్ మార్కెట్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ 6 months 1 year ఎలాగైతే ఉంటుందో డిపెండ్స్ ఆన్ దట్. అండ్ మా డ్రీమ్ బీచ్ రిసార్ట్ ఈస్ ఆల్సో ఇన్ పైప్ లైన్. మేబీ ఫ్యూచర్ డౌన్ ద లైన్ we might be building up a hospital also anytime in the next 5-6 years. All the best to all these new business ventures, Nithin. I hope you add more value to both your family and to all those people who would invest with your family in your businesses. And that makes me ask you the next question. With both your hands so full, do you actually take time out for yourself other than during long weekends and going to see your son? Yeah, I love taking time for myself and spending some time for myself. I think that's how we learn, or at least we get time to introspect. So I was an overthinker. చాలా ఎక్కువ అతిగా we used to think too much on what we do. Slowly I think I have reduced it and started spending more time in introspecting. So మనం చేస్తుంది ఏంటి, what kind of changes we need to do in the way we are already doing. I think once I got married, that also helped me a lot. So the kind of new perspective we get from your spouse,
So since she is also very well educated, she has a very wonderful thought process. So she also supports me a lot. I think I changed a lot after marriage. So Mundu, it is a different thing. Only the family was there. But Okay. అంత క్లోజ్గా అబ్జర్వ్ చేసినా సరే ఐ డోంట్ థింక్ ఎనీ వన్ ఎల్స్ కెన్ నో యూ బెటర్ దాన్ యువర్ బెటర్ హాఫ్ సో దే విల్ బీ సీయింగ్ యూ డే ఇన్ అండ్ డే అవుట్ ఆల్ ద డే సో దే కెన్ ఇఫ్ దే ఆర్ రియల్లీ సపోర్టివ్ ఐ థింక్ ఇట్ కెన్ డూ మిరాకిల్స్ ఎందుకంటే వాళ్ళు ఇచ్చే సజెషన్స్ విత్ డీప్ అబ్జర్వేషన్ ఆఫ్ వాట్ వీ డూ సో అది మనం చాలా మంది యాక్సెప్ట్ చేయకపోవచ్చు బికాజ్ మనం బయట తిరుగుతాం మనకి ఇంకా ఎక్కువ తెలుసు అన్న ఫీలింగ్ చాలా మందికి ఉంటుంది బట్ Well said. గైడెన్స్ ని కరెక్ట్ గా తీసుకుంటే ఫీడ్బ్యాక్ ని ఐ థింక్ ఇట్ కెన్ డూ మిరాకిల్స్ ఇట్ విల్ హెల్ప్ ఇన్ బిగ్ వే Perfect. So this kind of feedback is always constructive and it helps us in ఎస్ alleviating a lot of things, correct? షీ ఈస్ వెరీ క్రిటికల్ ఐ థింక్ సమ్టైమ్స్ ఐఎమ్ అఫ్రైడ్ టు డూ ఎనీ మిస్టేక్స్ ఎక్కడైనా ఏం తప్పు చేస్తున్నామో విల్ బి వెరీ అటెంటివ్ అండ్ వెరీ క్విక్ టు క్యాచ్ దట్ సో ఇమీడియట్లీ షీల్ alert me that if something is going wrong. Superman. So there's always someone watching and trying to correct you and help Yes, you with getting things done in the right way. yes, 100%. Amazing to know about this. And then how did Vivaisha happen to you, Nithin? Uh, I don't know, maybe by chance or Other by luck. than other than it be your father being the advisor for this Vivaisha community. So I think in a way that definitely helped me. I was not keen to take part in Vivasya initially. Okay. Uh-huh. Uh, I think Vivasya chose me, luckily. Okay. ఎందుకంటే ఐ వాస్ బిజీ విత్ ద ప్రాజెక్ట్ వి జస్ట్ స్టార్టెడ్ విత్ ద ప్రాజెక్ట్ సో ఐ సెడ్ వెరీ క్లియర్లీ టు మై డాడ్ ప్లీజ్ డోంట్ ఇన్వాల్వ్ మీ ఇన్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఐఎమ్ వెరీ బిజీ రైట్ నౌ సో Okay. somehow even without telling me he made me the treasurer of the house when it was launching I think it was a great learning again so that was one of the first roles I have ever taken in any organization so Okay. he told me that you will learn it on the job. Just go ahead with it. So I just trusted his word and took the job. So Okay. 1.5 year ayataka, I learned a lot. Definitely how to deal with lot of people, especially with people elderly to me. చాలా మంది ఎప్పటి నుంచో బిజినెస్ లో ఉన్నారు విజయనగరంలో సో Okay. వాళ్ళతో వాళ్ళని హెడ్ టేబుల్ మీద కూర్చొని మానిటర్ చేయడం అన్నా మేనేజ్ చేయడం అన్నా ఇట్స్ అ హోల్ డిఫరెంట్ థింగ్ ఐ థింక్ దే ఆర్ ఆల్సో వెరీ హంబుల్ ఇన్ గివింగ్ మీ దట్ ఆపర్చునిటీ టు లెట్ మీ మేనేజ్ దెమ్ వాళ్ళకి వాళ్ళంత ఎక్స్పీరియన్స్ ఏజ్ ఉన్నా ఐ వాజ్ జస్ట్ ఇన్ టు బిజినెస్ దెన్ సో 3-4 years Okay. బ్యాక్ అంటే ఇంకా అప్పుడే వచ్చాను 1 year 1.5 year అయింది ఇక్కడ వచ్చి Okay. so even then they accepted me I think that's a very they have a big heart in doing that చాలా విషయాలు నేర్చుకున్నాను ఐ గాట్ ఎ గ్రేట్ ప్రెసిడెంట్ వేణు గారు అండ్ చందు గారు మై డాడ్ జగన్ గారు అండ్ మెనీ ఆల్ ద మేనేజ్మెంట్ టీమ్ దట్ వీ హ్యావ్ హ్యాడ్ సో దే helped me in building the team and the confidence. I think Vivasha also has its role in shaping me as a good leader. So in gaining Wonderful, the man. So the community has been living up to Anil Gupta Garu's vision of how he can enhance value and how he can add more value to the community on the whole. And I guess you are one such beneficiary in that entire pack. 100%. I think not only to develop my personality as a leader, I think Okay. Vivasha also has given us a lot of business to contribute to our revenue. So, మాకు ఆల్మోస్ట్ 15 plots I think we have sold through Vivasha. త్రూ మన వివేష ఎక్స్పోజ్ కానీ స్టాల్స్ కానీ మనం ఈవెంట్ కానీ Okay. యూ నీడ్ టు బి ప్రెసెంట్ ఎవ్రీవేర్ టుడే సో యూ నీడ్ టు బి సీన్ మనం ద మోర్ యు ఆర్ విజిబుల్ ద మోర్ యూ కెన్ సెల్ టుడే సో మార్కెటింగ్ ఈజ్ Absolutely. There's a proverb in Hindi which says, "Jo dikhega, wo bikega." ఎగ్జాక్ట్లీ సో ఎస్పెషల్లీ ఇన్ రియల్ ఎస్టేట్ ద టూ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆర్ ట్రస్ట్ అండ్ దట్ గుడ్ విల్ దట్ యూ హ్యావ్ so goodwill is something my father has already helped me getting from a long time, decades. So trust అనేది the more you meet people, the more you interact with them, gradually they develop it over you and your brand. So
సో మనం ఎక్కువ కలిసే కొద్దీ, మనం ఎక్కువ మాట్లాడే కొద్దీ రియల్ ఎస్టేట్‌లో ట్రస్ట్ ఫ్యాక్టర్ చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి సో దట్ కీప్స్ ఆన్ డెవలపింగ్ గ్రాడ్యువల్లీ. యూ నీడ్ టు వర్క్ ఫర్ ఎ లాంగ్ టైమ్ ఫర్ దట్. సో వివైష్యలో మనం ఎక్కువ పార్టిసిపేట్ చేస్తుంది కొద్దీ నాట్ ఓన్లీ వివైష్య, ఐ థింక్ ఐ హావ్ బీన్ taken an active part in CREDAI, NAREDCO, other industry organizations. Dad is an active part in participant in Rotary activities. He has been an ex-president and he has been a district director for membership. Okay. So all of us are very active socially and also industrially. So organizations అన్నిట్లోని కూడా యాక్టివే. Okay. It helps us in becoming good leaders and having good visibility and also good social life. Done, man. So much, so good to know about so many things during this very few minutes, Nithin. Thank Before you. we move on to your closing comments, can we take a couple more comments of the viewers? Sure. Sure. We have one, Mr. Sandesh Kumar, who says, "Hi Nithin and Raghu, keep up the amazing work and keep doing your best." Nice, Thank you so Sandesh Garu. much. And then we have Murli Krishna Garu saying, "Hi Raghu Garu, you're making WeTalk show to the next level." Thank you, sir. Thank you so much. Thanks a lot from all entrepreneurs of Vivasha. Amazing show, amazing inputs from you. Thank you very much, sir. And then another comment for you, Nithin. He says the quality of project by Nithin is extraordinary. I fully recommend our team to buy from him. It will be really a good deal. Thank you, Murli Garu. Thank you for all the nice words. I could hear from a person who knows a lot about this project, and his recommendations are really helpful to all the viewers. And finally, he says, "All the best, Nithin, for your new projects." Nice, sir. Thank you so much for logging in, and thank you so much for advising all the viewers about the speaker of today's WeTalk show. Any closing comments, Nithin, before we call it a good night? Yeah, I think ఇందాక మీకు ఒక విషయం చెప్దాం అనుకున్నాను. Yes, So please go ahead. two things motivate me the most. One thing in terms of learning, I always believe failures are your stepping stones for success. So not only in my adult life, చిన్నప్పటి నుంచి కూడా I believe that. సో నాకు స్కూల్లో ఎగ్జామ్స్ అప్పటి నుంచి అది బాగా అలవాటైంది. అసైన్మెంట్స్ గానీ, యూనిట్ టెస్ట్స్ గానీ, వాట్ ఎవర్ ఇంటర్నల్ ఎగ్జామ్స్ వి జనరల్లీ హ్యావ్, ఐ వాస్ నెవర్ ద Okay. టాపర్ ఫర్ దట్. బట్ హాఫ్ ఇయర్లీ ఎగ్జామ్స్, యాన్యువల్ ఎగ్జామ్స్, ఐ వాస్ ఆల్వేస్ ద టాపర్. Because I have already committed my mistakes in those exams, and I used to learn from them, and I Okay. never repeated them in my final exams. So I think that's where the motivation comes from even today. So I'm never afraid of making new mistakes or learning from them. That always keeps me hooked on to, and I'm never disappointed by any failure. I think I always believe that's how you learn and that's how you grow, and that's what I have been Amazing, amazing practicing. lines, Nithin. Amazing Yeah, lines, man. Keep growing, keep making mistakes, and keep building more value in your life. Is that what you'd like to summarize? exactly. I think very few people have that freedom to do mistakes also. Many people cannot afford to do, or they may not have that flexibility to do, maybe because of their parents or their circumstances. So in a way, I'm very fortunate to get that scope to do that. అలాగే ఇంకొకటి వన్ థింగ్ ఆల్వేస్ మోటివేట్స్ మీ. ఐ డోంట్ రిమెంబర్ వేర్ ఐ హావ్ హర్డ్ దిస్ ఎగ్జాక్ట్లీ, బట్ Okay. the way I want to be, or my goal is చాలా మంది ఏంటంటే వీళ్ళ అబ్బాయి అంటే శివ గారి అబ్బాయి నితిన్ అనే స్టేజ్ నుంచి నితిన్ వాళ్ళ ఫాదర్ శివ గారు అని చెప్పుకోవాలనేది నా కోరిక. సో దట్స్ వేర్ ఐ ఆస్పైర్ టు బి అండ్ డ్రీమ్ టు బి, అండ్ దట్స్ వెన్ ఐ రియల్లీ ఫీల్ హ్యాపీ. సో ఐ థింక్ దట్స్ వెన్ వీ మేక్ అవర్ పేరెంట్స్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ అస్. దట్స్ వాట్ ఐ డ్రీమ్ టు బి. Very nice, Nitin. Indeed, a real pleasure to have been talking to you. I'm talking to a proud son who makes his father proud, and another proud father whom I already spoken to, who thinks his son and his other two children are very proud of, making him a lot of proud. And I should also thank you, Nitin, for adding so many nice words about how one can live up in their life. So, to all the viewers, in case you want to reach out to Nitin about his projects, you have his number on the scroll. And as Nitin said, keep learning, make a lot of mistakes, and keep adding a lot of more value to your life and your experience. Thank you so much, viewers. Thank you so much, Nitin, for joining in the We Talk Show Season 1. We are so glad that you could give us some time out of your busy schedule. And Thank here's you. wishing you a wonderful night. And to all the viewers, keep watching the We Talk Show by Vivaisha. Good night. Good night everyone. Thank you so much.